Hi everyone, welcome back to the series again. ఈరోజు రిపోర్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 274 హెచ్ ఇండెక్స్ చేద్దాం. ప్రాబ్లం స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి గివెన్ అన్ అరే ఆఫ్ 15 ఇంచెస్ citations and citations of I is the number of citations of a researcher received for their ith paper written the researcher's H index. According to the definition of H index on Wikipedia, the H index is defined as the maximum value of H such that the given researcher has published at least H papers that have each been cited at least H times. Okay, first of all, H index అంటే ఏంటో చూద్దాం. ఇక్కడ calculation, okay, the H index is the largest H such that H articles have at least H citations. H articles have at least H citations. ఇది ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఓకే దాని కింద ఏమి ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ అన్ ఆథర్ హ్యావ్ 5 పబ్లికేషన్స్ 97621 citations ordered from greatest to least, the author's H index is 3 because the author has 3 publications with 3 or more citations. ఓకే, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పెడదాం. దీన్ని వాడు ఏమన్నాడు, గ్రేటెస్ట్ టు లోయెస్ట్ రాసుకోమన్నాడు. 6 5 3 1 0. ఇప్పుడు దీని ఇండెక్స్ ఎంత, 0 1 2 3 4. కానీ మనం ఆర్టికల్స్ కదా, ఫస్ట్ ఆర్టికల్, సెకండ్ ఆర్టికల్, థర్డ్ ఆర్టికల్, ఫోర్త్ ఆర్టికల్, ఫిఫ్త్ ఆర్టికల్. ఇప్పుడు ఈ ఇండెక్సెస్తో పనిలే, ఈ ఇండెక్సెస్ అన్నిటికీ +1 చేస్తే ఆర్టికల్స్ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 citation, 1 కదా. సెకండ్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 2 citations. థర్డ్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ ఇక్కడ 3, సారీ, థర్డ్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 3 citations. ఫోర్త్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 4 citations. 4 ఉన్నాయా, లేవు. 5. ఫిఫ్త్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 5 citations. ఉన్నాయా, లేవు. అంటే ఈ రెండు ఫాల్స్. లాస్ట్ ఇది ట్రూ అయింది. సో నెంబర్ ఆఫ్ citations H index ఈక్వల్ టు 3. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. 131 అంట, 131 ఇచ్చాడు. దాని గ్రేటెస్ట్ టు లోయెస్ట్ రాసుకుంటే 3 1 1. దాని ఇండెక్స్ ఆర్టికల్ 1, ఆర్టికల్ 2, ఆర్టికల్ 3. ఫస్ట్ ఆర్టికల్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 citations, కరెక్ట్. Second article have at least 2 citations. No, wrong. Third article have at least 3 citations. Wrong. అయితే ఇక్కడ ఇది కరెక్ట్ అయింది. సో ఆన్సర్ 1. చూసుకుంటే అవుట్పుట్ కూడా 1 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇచ్చిన అరేని రివర్స్ చేయాలి, అంతే. రివర్స్ ఎలా చేస్తాం, అరేస్ డాట్ సార్ట్ చేసి ఇప్పుడు స్వాప్ చేద్దాం. ఫస్ట్ నెంబర్ లాస్ట్ నెంబర్ ఇంటా ఈక్వల్ టు 0, length by 2, I plus ఒక వేరియబుల్ తీసుకుని టెంప్ ఈక్వల్ టు citations of I. ఇప్పుడు citations of I ఈక్వల్ టు citations of last ATI minus citations dot length minus 1 minus I. లాస్ట్ తీసుకొని ఫస్ట్లో పెట్టాం citations of ఈక్వల్ టు 10. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ citations అనే అరే మొత్తం డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలా, ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 0, I లెస్ దాన్, మనం ఏమన్నాం, ఆర్టికల్ 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో I + 1 చేయాలి. హ్యావ్ అట్లీస్ట్ citations of I ఉంటే ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు I + 1. ఒకటి ఆన్సర్ పెట్టుకోండి, ఆన్సర్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు రిటర్న్ ఏం చేయాలి, ఆన్సర్ రన్ చేస్తుంది.
ఫస్ట్ హెచ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏందో ఒకసారి ఆ వికీపీడియాలో ఒకసారి మొత్తం చదవండి, అర్థమైన తర్వాత నీ ప్రాబ్లం ఏంటి. ఓకే, ఇక్కడ కరెక్ట్గా డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వలేదు. ఓకే, ఫస్ట్ వికీపీడియాలో మొత్తం చదివి మళ్ళీ అర్థం చేస్తాం, సబ్మిట్ చేస్తుందాం. సబ్మిట్ కూడా అయిపోయింది. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి వికీపీడియాలో ఉంది చూడండి, హెచ్ ఆర్టికల్స్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ హెచ్ సైటేషన్స్. ఇది ఒక్క లైన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఓకే, డన్.